Viongozi wa elimu kutoka nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania na Zanzibar ya bara wamekusanyika katika kaunti ya Isiolo kushinikiza mabadiliko makubwa katika mtaala mpya wa masomo ya kujifunza kwa kuzingatia uwezo ukipenda CBC. Mkutano huu unalenga kutafuta njia za kujumuisha ujuzi wa maisha katika mtaala wa elimu kama sehemu kuu ya kujifunza. If you want to achieve this goal, where do you start? And the starting point now is to make sure that teacher preparedness is also tackling the issues of skills. To make sure that the teachers who are being prepared, first of all, they know these skills, they understand these skills, and also they can be able to teach and assess. Kongamano hilo lililoandaliwa na shirika la Zizi Afrique kupitia mpango wa Action for Life Skills and Values in East Africa, ALIVE, linaadhimisha miaka 5 ya kutetea mbinu hizo. John Mugo, mkurugenzi mtendaji wa Zizi Afrique Foundation, alisisitiza kuwa maarifa ya kitaaluma pekee hayatoshi. Alisema kuwa wanafunzi wanapaswa kupewa ujuzi wa maisha halisi kama vile uadilifu, ustahimilivu, elimu ya kifedha na akili ya kihisia ili waweze kufanikiwa nje ya darasa. We are seeing a lot of meaning in holistic development where we are focusing on academic skills but also these other kind of skills because they drive the success of children over the years. The second thing we are emphasizing is that for teachers, we know there are efforts to implement CBC, and CBC is including this. But we know that teachers need to believe first that you are not just educating for children to pass examination and get a certain grade. You are at the center of driving success for this schooling generation. So when you spare time to tell them a story that connects to a certain value, or to give them a scenario that helps them to solve a problem, or to do role play, whatever you can do to implement the curriculum and bring these skills as explicit is what is needed, is a little that is called from you to contribute to children having these values. Mugo alieleza kuwa mkakati huo unalenga kushirikiana na taasisi muhimu kama vile vyuo vya mafunzo ya walimu, waandaaji wa mtaala na mabaraza ya mitihani ili kuhakikisha kuwa ujuzi wa maisha unajumuishwa kikamilifu katika CBC. So our approach is to work with government institutions because there are various institutions that are in charge of CBC implementation. So we are working with the Teacher Service Commission who are in charge of training teachers, because if we improved teacher training to include these competencies, then our teachers will be better prepared. We are working with the Institutes of Curriculum Development because even though we have CBC, our curriculum needs to be broken down and simplified for teachers to know what to begin with. And so we are collaborating with the curriculum institutes across the countries. We are working on assessment because we know that what is assessed is what is valued. So unless national examination councils also adopt these kind of competencies in the assessments, then teachers and schools will not also know how to focus on them more. And we are working with the ministries of education and teacher training institutions because we need not to focus just on the teachers that are in the workforce today that are teaching in classrooms, but also those in colleges that are preparing to become teachers. When we fix the pre-service, then we know that the teachers that will be employed in 2 years, 3 years, will be competent in these skills and they'll come and contribute. So our approach is collaborating with all that are in charge of CBC implementation so that the challenges that are there, we don't just blame governments, but we come in to also be part of the solution. Kwa mujibu wa Mugo, ukuzaji huu wa kina wa wanafunzi sambamba na kupewa maarifa ya kitaaluma ambayo tayari yamejumulishwa katika mtaala wa CBC unahitaji kusisitizwa zaidi ili walimu na wazazi washiriki kikamilifu kama watekelezaji wa mfumo huu. And the third thing is that parents are very important. Many times we leave schools to educate our children, but we know that values are learnt at home.
So modeling respect, modeling love or unity as a family, you are supporting CBC. Daktari Irene Nyamo ambaye anaongoza mpango wa kanda ya kujifunza elimu alionya kuwa kutoshirikisha mbinu inayozingatia wanafunzi kunaweza kusababisha kizazi cha wahitimu wasio na uwezo wa kukabiliana na changamoto za karne ya 21. The learner is a very important actor in the system. You can actually design a very good curriculum and talk about competency-based curriculum. But if we are not delivering well, it means that students and children are coming out of the system without acquiring the competencies that they need for navigating the 21st century world. So learner-centered teaching is really critical, and in Tanzania we call it the teacher development support. The values and life skills thematic group is spearheading ALIVE in the 3 countries, and they've been able to develop a lot of evidence and data about what it really means to support the education system in a way that we are actually able to shift towards a competency-based curriculum and what we are calling the value-based education. And that means that there's a lot of research that has gone into this work. There's also a lot of collaboration that has happened, first of all, across the 3 thematic areas, because if you're teaching or you're supporting learners learners to learn or teachers to teach correctly, then life skills has to cut across. Daktari Nyamo alisema kuwa mabadiliko katika mbinu za ufundishaji yatawasaidia wanafunzi kuwa wahitimu wenye uwezo wa kuzoea mazingira mbalimbali, kuwa na ujuzi na kutatua matatizo na kudumisha maadili mema. And the beauty of it is that we are not making recommendations in a vacuum. We are working with government institutions and they are represented at a very high level. So when we work with government, we make sure that we first of all understand the system itself and how it works, and then we look at what are the gaps. And our approach is not to be critical or to have blame games, but rather we try and find out how can we support KICD, how can we support the National Curriculum Development Center in Uganda or whichever other institution we are working with. Naye Daktari Grace K. Buguma, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kitaifa cha maendeleo ya mtaala nchini Uganda, alisisitiza umuhimu wa kurekebisha vipaumbele vya elimu ili kulenga sifa kama vile uadilifu, ubunifu na uwajibikaji wa kijamii. So teaching integrity and honesty, how does it become an integral part of not only the pedagogical approaches, but of actually issues that you want to see the children achieving. So we've been emphasizing that, and I want to thank the ALIVE and the team that came to try and bring it as a reality. They picked on a few, but also the examples of respect can then lead into the schools and the teachers thinking of how do we insist that the children have got some integrity that they are achieving, so that we do not start saying, oh, there is a lot of corruption. Where does it begin from? Daktari Purity Gina, mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Kitaifa ya Jinsia na Usawa nchini Kenya, alieleza kuwa iwapo wanafunzi watafundishwa kufikiri kwa kina, kuwa na uhuruma na kuheshimiana wakiwa wadogo, jamii itaweza kushuhudia kupungua kwa visa vya ukatili ya jinsia, ufisadi na utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana. Because I know the interconnectedness between matters of gender and education, and especially life skills and values. If you look at this country, we are now fighting gender-based violence, including femicide. For us really to eliminate gender-based violence, whether it is FGM, whether it is early marriages, or even children getting children, the only solution from my own analysis and also based on research is some of these values that are integrated in the competence-based education. Shoba Liban kutoka shirika la Pastoralist Women for Health and Education alisema kuwa kaunti za ASO pia zitanufaika pakubwa na baadhi ya mbinu hizi, na akaimiza kuungwa mkono kwa maeneo haya ambayo yameachwa nyuma ikilinganishwa na sehemu zingine nchini. With the collaboration and partnership through Zizi Afrique that we have just entered,
I feel it will be an opportunity, and it will give us a step towards the right direction. And I know through them interacting with other people in this ASAL area, they may have, if they have resources, they'll expand the network so that will be more in terms of even talking and supporting those who are already left behind. Kadri mijadala inavyoendelea, ni wazi kuwa ujuzi wa maisha si chaguo tena, bali ni hitaji muhimu. Mapendekezo kutoka kwa mkutano huu yanatarajiwa kuwasilishwa kwa wizara mbalimbali za elimu za Afrika Mashariki, kwa matumaini ya kuunda mpya CBC kuwa mfumo ambao si tu unaoleta elimu, bali pia unawezesha wanafunzi. Nikikupa taarifa hii kutoka Simba Lodge mjini Isiolo, nite George.